Yes, Kenya. Tamu sana, yes. I'm seeing total confusion in Kenya Kwanza government. We all know that Silvanus Osoro is the government's chief whip in the National Assembly. So technically, he should be defending the government's position. At the same time, we know that the government has been trying to reclaim some parcels of land across the country and more so in Nairobi, involving Margaret Wanjiru and Pastor Nganga. It's now emerging that Silvanus Osoro is the lawyer representing Pastor Nganga in the disputed land case. I see that as a conflict of interest, exposing the confusion in Kenya Kwanza government. Is the government serious about reclaiming grabbed parcels of land? Or are we just being treated to some political rhetorics? That aside, Pastor Nganga made some remarks today, warning that a king will come, a mfalme, who will inquire as to how these Kenyan politicians got huge chunks of lands across the country. So in other words, Nganga is sending a warning to Ruto's government. And as he sends that warning, Silvanus Osoro is smiling, standing beside him. Let's listen to Nganga before we continue. Niliona nimetumiwa barua ya kwenda kotini kwa sababu ya shamba ambalo kanisa liko. Hili shamba nilipata kutoka kwa Central Bank miaka 18 iliyopita. 20. Nikanunua, nikakopa pesa kwa Equity. Nikalipa, kwanza niruhusiwa 32 million, baadaye wakabadilika, wakaenda wakasema 42. Wakaweka Kenya Gazette, niko na hiyo paper. Basi tukakaa mpaka Kenya Gazette ikaisha. Ndio nikaenda sasa nikaanza kulipa hizo pesa, Equity wakalipa. Nikachukua title, niko nayo. 2020 nikaitwa na CS Masharia. Akaniuliza, hii shamba serikali inataka kujua ulitoa wapi. Wakaniuliza, ulipewa na Bishop Margaret? Maana kuna wakati ilikuwa inakanyagwa na City Council, Margaret alikuwa anafanya kwa lands, akaja akanitetea. So walifikiria ni Margaret alinipatia. Nikamwambia hapana, mimi nilinunua hii shamba. Okay, wakaniuliza, do you have papers? Nikatoa hizo papers zote nikapatia Masharia na mtu wa City Council kwa Mbadi wakati huo. Wakati waliona zile papers, wakasema, we are sorry we don't have this in our records. Apostle, we enda, ilikuwa na wakati wa corona, we enda, kama tuna anything tutakuita. Tangu siku hawakuniita. So juzi ndipo nikaona wameenda kotini kwamba niligrabu shamba. Saa zingine ujinga wa watu ni mbaya, kwa sababu mimi sifanyi kazi kwa lands, mimi sifanyi kazi kwa City Council. Mwenye kutengeneza title D si mimi. Haya, mwenye kupeleka title niruhusiwa na Central Bank. Now Central Bank, hiyo land ilikuwa ya benki nyingine, ilianguka, Central Bank wakachukua, wakauza. Sasa kama kuna any question ya kuiba, basi washike Central Bank na washike hiyo Finance Bank, sababu ndio, na washike mwenye land, ule mwenye kutoa title D. Let us go to the point. Mimi sitengeneza title D, ni serikali inatengeneza title D. Iko original title D, ukienda utasearch iko. Ukienda kwa City Council iko. Iliwekwa kwa Kenya Gazette. Hakuna mtu alipinga. Hii mambo ya nimeiba imetoka wapi? Kuna watu in the government, I will say this clear, I'm 71 years, ambao wanataka kuhujumu wakitumia government. Take this note. Wanatumia government wahujumu huko chini na wanapiga kanisa. Lakini si watapiga.
Hii ilienda kwa sababu niko na rights zote. 42 million that time ilikuwa a lot of money, tukalipa. Nikaona wamelete ka plan ya kujenga tatu city yangu, mimi haikuwa kwa hiyo mchoro yao, walikuwa wameitenga. Kwa hivyo mimi walipoweka, mimi siku respond, walitenga yangu, barabara ilikuwa imepitia hapo katikati. Kwa hivyo mimi yangu haikuwa kwa hiyo. From that time hakuna mtu aliniuliza. Mimi nasema hivi, ICC, land, central bank, koti, wote ni government. Wote ukienda the end of the day ni government hands. Wote ni mkono wa serikali. Sasa mimi hii ni kanisa, na kama Mungu anaweza akarobu kakota, nauliza hivi, one day one time kutakuja mtu hapa Kenya, mfalme moja ambaye atataka kujua hizo 50, 10,000, 20,000 acres mulitoa wapi? Kama hii kanisa kenyewe kanakula watu. Nimekasirika, wacha niende. Nimesema hivi, nimeleta makaratasi yangu kwa wenyewe, nilinunua. Na kama mnataka nyinyi kama government na whoever, njoo mniambie na wauzie. Nataka 200 billions mchukue kwa njia ya kuongea, sababu nilinunua kwa government. Sawa? Sawa. Na nyinyi mwende muongezee chumbi yenu hapo. Yes. One day one time kutakuja mtu hapa Kenya, mfalme moja ambaye atataka kujua hizo 50, 10,000 acres mlitoa wapi. That's Ng'ang'a. So it's just issuing a warning. Listening to Pastor Ng'ang'a, I feel he's making some sense in that he's saying he was sold to that land by the government. But in my honest opinion, that does not make him innocent. Because in Kenya, we have seen individuals colluding with government officials to grab land. So the mere fact that the land was sold to him by the government or some officials in government does not mean he is innocent and clean. It's also possible he colluded with those rogue, greedy land officials. So the best thing, in my honest opinion, he should do is to demand for a compensation on that land, which I've seen him demanding. Is the government serious about its fight on land grabbing and to reclaim public lands grabbed across the country? I don't think Ruto's government is serious. We are just being treated to some political rhetorics, and it might be possible the aim of all this reclaiming of public lands is to target some individuals. I'm seeing some individuals being targeted. And in Kakamega, we have seen some leaders linked to Azimio, their lands and homes being demolished, but some individuals linked to Kenya Kwanza, they are let to go scot-free. So that proves that this government is not serious about reclaiming grabbed public lands, but their aim is to target some individuals considered not politically correct. And I'm also saying that because it's also a fact, Weston sits on a public land, and Ruto himself has admitted in broad daylight, live on camera, that Weston sits on a public land. So Ruto ought to be leading by example by first returning that land to the state. Let him surrender that land to the state. If he does that, Kenyans will see him as serious in his fight to reclaim public lands. But all what is happening today, I'm seeing that these are just political rhetorics that will not yield much. It might reach a point again, we see the government relaxing, so nothing will have been achieved.
Nganga is just trying to send a warning to rogue government officials owning huge chunks of lands. A few days ago, we saw Naivasha residents up in arms alleging that Ruto has grabbed their 5,000-acre piece of land. It might be possible Nganga is sending a warning to Ruto and his team in Kenya Kwanza government. Let me stop it there, ladies and gentlemen. If you are watching us but you have not yet subscribed, subscribe, give this video a like. Let me remind you once more, in case you are not aware, we are now on TikTok, where we also do daily political analysis. In case you miss us here, check us on TikTok, Dennis Odingo. Let's meet in our next video. Thank you. God bless you. God bless Kenya.